ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. We wish you all a happy Yugadi. Myself Krishna Kumari, on behalf of Guru H.S. Krishnamurti Memorial Trust and Kamakshi Sharada Veena Mandira, I welcome you all to this program Nada Kalarava by Nada Kusumagalu. It's an educative program, Sangeetha Dinda Nada Chikitse. Conversation with doctors, Sangeetha Shastragna, Vocalists, Yogists, and Veena Recital by students of Kamakshi Sharada Veena Mandira. This pandemic situation has affected many lives and lives of Kalavidas. Kalavidas lost the energy of dayas and interaction between the Rasikas and Kalavidas. With this current times and situation, we are hoping to produce a digital performance. Please do encourage our artists by commenting, sharing, listening. Please do subscribe to our channel. Thank you. My name is Manasvi. I am a learner and I am going to play Dikshitara Swaranotsav set in Shankarabharana Raga. I live in Tumkur.
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಾರದಾ ವೀಣಾ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಗುರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಾದ ಕಲರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ರವರನ್ನ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ತಾವು ಎಂಡಿ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿ, ಎಂಎ ಕನ್ನಡ ಲಿಟರೇಚರ್, ಎಂಎ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಾವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಾಗೂ HOD ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ MDಯನ್ನ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವುದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಭರತನಾಟ್ಯಂದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸುಂಧರಾ ದ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವೇ ಸರಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಮುಖವಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ನರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ನಾವು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸತತವಾಗಿ 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ
ವಿವಿಧ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಕಲಾಸಕ್ತರಿಗೆ, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಹಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮೇಡಮ್. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್: effect of music on mind and body, effect of music on psychosomatic disorders, effect of music on ADHD children. If you tell us some special things about this topic, it will be more beneficial to the students, parents as well as to others in this pandemic situation, madam. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ KS ಪವಿತ್ರ, ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಾರದಾ ವೀಣಾ ಮಂದಿರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ವೀಣಾ ವಾದನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಒಬ್ಬ ಮನೋವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಸಂಗೀತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಸಂಗೀತ ನಮ್ಮ ಏನು ದೇಹ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀರುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಜುಳು ಜುಳು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಸಾದಾ ಮಿಕ್ಸರಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ತಾಳವನ್ನು ಅದು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯಾದಿ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಭರತ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಜನರು ತುಂಬ ಮನೋಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ, ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಂದ್ರನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸು, ಅದು ಮಂಗಳಕರವೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ವಿನೋದಮಯವೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ 4 ವೇದಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಟ್ಯ ವೇದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. ಅದು ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮವೇದದಿಂದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಭರತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಕಲೆಗಳು, ನಾಟಕ, ಈ ಮುಂತಾದ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದೇ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶ. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಂಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದರೆ ಅದು ದೇಹದ ಮೇಲೂ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೂ ಖಂಡಿತ ತನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ರಾಗಗಳನ್ನು ನವರಸಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಾಗಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಠಾಣ ರಾಗವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವೀರ ರಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಂಬೋಜಿ ರಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಶೃಂಗಾರ ರಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂ ರಸಗಳನ್ನು ತರೋದಿಕ್ಕೆ ಪರಿಣತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಗೀತ
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಟ್ಟತ್ತೋ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನರಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಕಾಸ, ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಗಣಿತವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಗಣಿತವನ್ನ ಕಲಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಳದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಇಂಥ ಸಪ್ತ ತಾಳಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಂಥ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತ ಲೆಕ್ಕಗಳು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ಅಥವಾ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅಥವಾ ತನಿ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ನುಡಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು, ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಗವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉದ್ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಗಮನಿಸೋದು, ಈ ಎರಡು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸಂಗೀತವನ್ನ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಥೆರಪಿಯಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೋಗಿಯ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ್ಧತಿ, ಇದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಈಗ ಕನಕದಾಸರ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತ, ಆ ರಾಜ ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಖಿಯರು ಇಂಥ ರಾಗವನ್ನ, ಇಂಥ ಒಂದು ವಾದ್ಯವನ್ನ ನುಡಿಸಿ ಆ ರಾಜನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಲ್ಲಸಿತವಾಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ವಿವರಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇರುವಂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಂದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೋಗವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಆ ಫೈನ್ ಫಿಂಗರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫೈನ್ ಮೋಟಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವು ಮೆದುಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಂಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಥೆರಪಿಗಿಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಥೆರಪಿಯಾಗಿ, ಪೂರಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ADHD ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ. ಸಂಗೀತವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಗುರುಮುಖೇನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಗೀತ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ADHDನ ನಾವು
ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಣಪಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪರಿಣತ ಸಂಗೀತಜ್ಞರು ಇದ್ದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ADHD ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ, ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕೂಡ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ADHDಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುವುದು SLD ಅನ್ನುವಂಥ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಈ ರೀತಿಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಹನೀಯವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವೀಣೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಾರದಾ ವೀಣಾ ಮಂದಿರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ KS ಪವಿತ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. Shri Gurubhyo Namaha. My name is Sangeetha and I am learning Veena from Smt.Rohini. Today I will be presenting Gam Ganapataye Namo Namo, composed by Muttaya Bhagavatar in Ragam Hamsadhwani set to Rupaga Talam.
and Sri Kamakshi Sharada Veena Mandira, Tumkur, to our Nada Kalarava program. Doctor, you are doing your service in Richmond, Virginia as pediatric endocrinologist from past few decades. We are very glad to say that you are an Indian and you know vocal Vedas and mantras. It's our immense pleasure to have in our program. Namaste, Doctor. Doctor, you have passed your MBBS from Bangalore Medical College and the resident doctorship in All India Institute of Medical Science, New Delhi in 1996 and had the pediatric training in Texas Tech University and endocrinology fellowship from Brown University near Boston. Now you are practicing as pediatric endocrinologist in Richmond, that is Virginia. It's our immense pleasure to have in this program, sir. Doctor, we have given you the topic, the effect of music on endocrinal system and the endocrinal glands and the positions and the secretions of hormones and the relationship to the chakras in our body, that is the energy boosters zone and the saptaswaras. Namaskara, Sri Gurubhyo Namaha. I am Dr. Anil Kumar, pediatric endocrinologist, practicing in Richmond, Virginia. So we will review today the endocrine system and the effect of music on endocrine glands. Endocrine system is a study of endocrine glands, and endocrine glands produce and release chemicals, and these chemicals are called hormones. The hormones released by these glands get into your circulatory system and regulate distant target organs. What I mean by that is you may have a thyroid gland, makes thyroid hormone, gets into your system. It can have an effect on your breathing. It can have an effect on metabolism. It can have an effect on your water and sodium balance and growth, etc. like that. So here the picture actually depicts the different endocrine system. As you see, the hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland, pancreas, and other glands here. So this is the different endocrine glands, and I try to link to the different chakras that we are focusing today. As you see here, there are 7 chakras and 7 endocrine glands. In the top, actually, you have hypothalamus, that would be Sahasrara chakra, and followed by the third eye, where you have the pituitary gland and the pineal gland. In the neck, we have the thyroid, thymus, adrenal gland, which is above the kidney, and you have pancreas right here, ovaries, and testes. And this picture depicts different body functions each gland controls, all the way from head to toe. So now I'm showing the link between, we looked into the 7 endocrine glands and 7 different chakras, and what would be the link to the 7 chakras or 7 glands to the 7 swaras or saptaswara. So here you see from the Mooladhara, that is the Sa, then you have the Swadhisthana is Ri, Ga, Ma, Pa, Da, and in Sahasrara you have the Ni. So based on each swara, you have each chakra followed by each gland that is controlling. So I will start with the Sahasrara or Agna chakra, which is actually in your brain. And I'm going to actually take 2 of the systems together, because this pretty much controls your whole other system in the different, whole different body functions. So I'll start with Sahasrara and Agna chakra today. The pituitary gland, you see here, this is a small gland here, and this is your eye, and this is the nose. And this small size is almost like a pea-sized gland. It is also called as master gland. It controls several other hormones in your body. As you see here, pituitary gland, it controls your stress hormone. It controls your skin pigmentation, linear growth, thyroid, your ovary and testicular function, water balance, and also milk production after the baby is born. And you also will need to also go over the hypothalamus, and I'll show you where the hypothalamus is. You have the pituitary gland right here, and just above this, you have the hypothalamus. And this is the things we're talking about, the Sahasrara, whereas the pituitary gland and the
and the pineal gland would be Agna chakra. So here in the hypothalamus is located at the base of the brain. It controls not only your pituitary gland, but controls your water balance, sleep, temperature, appetite, and blood pressure. So hypothalamus actually gets input from your pituitary gland, how much your stress is, how you're growing, your thyroid hormone levels, your water balance, how much milk production is happening after the baby is born. So this is getting input from every gland. At the same time, it is controlling all these glands also. The important things about the hormone things, it's linked to other part of it, which is shown here. The hypothalamus not only controls your hormone, but also controls your food intake, what time you are getting up, what time you are actually eating, whether you are eating, drinking properly, amount of fluids intake, your emotions and behavior, your biological clock, body temperature, your blood pressure. Everything is controlled by hypothalamus. So if there is any problem with your behavior, emotions, sleep cycle, all this can affect your hypothalamus, in turn can affect your pituitary gland. So it's very important, the link that you should know. This is all more of a chemical balance, but the chemical balance, if affected, can affect your hormonal balance. So that's why it is important to find that link. When we talked about the musical therapy and everything, how the hormonal regulations happen through your emotions and behavior, this is a more of a summary slide that shows you and depicts the interrelationships. So in summary, the pituitary gland controls your hormonal balance, whereas chemical and hormonal balance is by hypothalamus. So now let us go to the mood changes and stress will affect your hormone functions. Diabetes can be affected by stress. Blood pressure can be affected by stress. Your ovarian functions, testicular function, the milk production after the baby is born can be affected by the stress. And these are all hormones, but it is regulated by your stress hormone and how much you're making in your body. Again, we'll go to the next chakra here, Swadhisthana chakra, and also talk about something about adrenal gland. Adrenal gland is a gland which is sitting above the kidney. It makes an important hormone that regulates your sugar, fat, and stress response. And it also regulates your water balance and also sex hormones. So your important things you have to know is your autonomic nervous system. The autonomic nervous system, as I mentioned, it regulates your sympathetic and parasympathetic. What it is, sympathetic system is your response to flight, your response to a flight, like how much stress you have. Whereas parasympathetic system is keeping you more in rest, more in relaxed actions. In day-to-day life, we know we are stressed a lot. At the same time, we have to provide some things to off balance the sympathetic overactivity by doing some yoga, learning music, because all these improve your parasympathetic system so that you actually can turn off your parasympathetic system and actually have a nice balance. So here in this slide, it depicts when you get a lot of stress and you are making a lot of the hormones, it can make adrenaline hormone, which increases your blood pressure. It can increase your breathing. You can also start sweating. So lifestyle changes by yoga, music therapy, and everything can actually slow down and can regulate your blood pressure, can slow down your breathing, and also regulate your sugars and everything, which is shown in the next picture here. So we'll go to the next chakra, which is the Nabhiya, the Manipura chakra, which is important in regulation with your sugars. Pancreas is a gland, as you see here. This is a leaf-like structure, and it is behind your stomach. In the tail of the pancreas is where you make a hormone called the insulin and the glucagon, which is important to regulate your blood sugar. So whenever you have increased stress, the stress means you're making more cortisol. More cortisol you make, more blood sugar. When if you don't have diabetes, normally you make more insulin. Let us say if you have diabetes, you may not be able to make more insulin that can result in elevated blood sugar, resulting in complications. So it's very important to focus on lifestyle changes, regular physical activity, keeping calm, and as I mentioned to you, how to improve or increase your parasympathetic tone.
How can you improve your response to insulin? Music therapy, all have shown to increase your parasympathetic tone and also decrease the stress and decrease the blood sugar level. I'm also a pediatrician, so we see along with the diabetes some kids coming with autism spectrum disorder. And here there is a participants where in 2014 there was a study which show that music therapy improved the social interaction, non-verbal communication, social and emotional reciprocity, joy, quality of parent and child relationship also. And music therapy, now we know this actually, Carnatic music particularly is believed that the suffering caused by man's uncontrolled thinking could be handled by music therapy. In India, literature of science of music, what we call Gandharva Tattva, dates back to 4th century BC. Raga Chikitsa is one of the ancient textbooks that elaborates on therapeutic role of musical melodies. You all know actually Gamakas, there is a lot of vidwans actually in this mela. And Gamakas add aesthetic beauty to the music and can be used to console grieving hearts. Nada Yoga and Raga Chikitsa is an ancient system of music therapy. And going back to again the Saptaswara and the 7 chakras and 7 endocrine glands, the music therapy has been also shown, giving you the slide here, the Mooladhara chakra, Swadhisthana, Nabhi. There are 5 elements, as you know, in the Panchabhuta: earth, fire, water, air, and ether, that constitute Panchabhuta. And you have the swaras that actually are depicted in this slide here, the glands that is controlling. And it has been shown actually by reviewing some of the data I found, some of the ragas that can be sung in order to actually improve those gland function as well as the chakra, actually evoke that raga. If you do with bhava and bhakti, you can actually evoke that chakra, which in turn can help with the appropriate or the gland that is associated with it. But the 2 other chakras on the top in the brain, Agna chakra and Sahasrara chakra, helps in awareness and enlightenment. Mohana raga is supposed to increase your awareness, and Dharbari Kannada, which relating to hypothalamus, is related to enlightenment as well as Sahasrara chakra. So it is also been shown that there is a study that was done in using Ananda Bhairavi raga in 30 patients when they came before surgery, and 30 other patients did not use any other music therapy. The people who listened to raga Ananda Bhairavi 1 day prior to the surgery and 3 days post surgery required actually 1 dose of, I'm just giving you like a unit, 1 unit of pain therapy, compared to people who did not require musical therapy. They required almost 3 units of pain therapy. So it's almost the pain therapy was lessened by using musical therapy. So in summary, actually we know the sensory input in terms of your behavior, how much you are stressed out, is regulating your hypothalamus. The hypothalamus in turn can regulate your chemical balance as well as your hormonal balance. So this is again the summary slide showing the different gland functions. And in conclusion, stress and anxiety is seen in day-to-day life. It is important we address the stress and anxiety with lifestyle measures and changes. Singing or playing instruments is one of the ways you can relieve stress. Singing is unique exercise wherein concentration, meditation, and breathing exercise take place unconsciously and simultaneously. Ragas have certain specific rasas, impressing the listeners even if they don't know that language. Bhava, the emotions conveyed is considered as essence of music, instills life to the raga. So Indian ragas, Carnatic music, therefore, is very suitable for emotional healing in conditions such as anxiety and stress. Thank you. I end my talk with the Trinity of music. I'm also of the Trinity. I actually am an admirer of Muthuswami Dikshitar, who is also a Vainika.
I thank the organizers for giving an opportunity, and also I pranam my gurus. Sri Gurubhyo Namaha. Thank you very much. Thank you, Doctor. You have given us sufficient information about the endocrine glands and the secretions, everything. And it will be much useful to the Kalarasikas, students, and the students of music, as well as their parents and the Tumkurians. Thank you, Doctor. Thank you all. Myself Amita Kamat. I am from Katsandra, Tumkur. I have completed my junior, learning senior. I am now playing Tyagaraja's Kriti, Rama Ninu Nammina, Raga Mohana, Tala Aditava.
Namaste. My name is Smita Kiran. I am from Bangalore. I am learning senior grade Veena. Now I am playing Balam Gopalam Kriti. Raga Bhairavi, Tala Adi Tala, Rachane Mysore Vasudevacharyaru.
Now Srimati Geeta Ravikumar is going to play Veena. She is a senior student. She is playing Raga Saraswati and the composition of GNB set in Rupakatala Saraswati Namostute.
My name is Nishchita. I live in Tumkur. Today I am going to play Shuddha Saveri, Kruti Kalaharana, composition of Tyagarajaru, Rupakatalu.